Salve, salve, meu povo. Estamos aqui para mais um react de terror. E é um react de um vídeo, como é padrão de todo react, é um vídeo que eu ainda não vi, tá bom? Então, oremos, tá? Dessa vez voltamos a um vídeo do Nukes Top 5, só que dessa vez é um Top 10. E novamente, caso você não seja inscrito no canal, se inscreve, a gente tem bastante conteúdo variado. E tô tentando botar 3 vídeos por dia de segunda a sexta, mais ou menos conseguindo. Então, é isso, guys. Lembra, no final do vídeo, de dizer qual foi o vídeo que você achou mais assustador. E se você tem alguma parada que você quer comentar de o que você achou, se você achou bom, ruim ou caramba 4, comenta aqui também, tá? Como sempre, eu vou deixar no título o nome do vídeo e na descrição o link pro vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, boa sorte. Concerned Father Chris from Fargo, North Dakota says that his 4-year-old son has been behaving very strangely. He says that over the last 3 or 4 days, the child has said that he just doesn't want to go in the bedroom because he says, quote, "There's a monster in there." Obviously, Chris just dismissed these claims as a child's overactive imagination. But then, one night at around 2 a.m., the boy is fast asleep in bed when something happens that Chris and his wife simply can't explain. Tá, 2 da manhã, o garoto dormindo, e os pais não conseguem explicar o que aconteceu, sendo que por muito tempo o garoto não queria ir pro quarto porque ele disse que tinha um monstro lá dentro. Something truly shocking. The boy cries out when he appears to get shoved out of bed by some invisible force. Chris says that his son cried out in shock, but thankfully the ele não se machucou, mas boy was okay and completely unharmed. Chris says that the previous owner of their house passed away right in the living room, and he wonders if this tragic history has anything to do with what's happening to their son. Hold the door. A woman named Nadine has been experiencing some very strange and unexplained events in her home in Alabama. Now, many viewers believe that they can hear a voice whisper something after the dog barks that sounds like, "Lay over there." But what do you hear, if anything? As for Nadine, she says that she's a skeptic and doesn't really believe in ghosts at all. But then one night, she's looking after her 2-year-old daughter Blake, and something happens that freaks her right out. Blakey, you okay? Do you want me to go open the door? Why? No? Okay. Okay, I'm honestly freaking the f out and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I got up and I closed my door because she kept pointing to my room saying, "Mommy, mommy, someone's over there." And she was terrified. She was terrified, of course, freaking me out. So I went over there and she just said, "No, mommy, come here, mommy, sit, mommy, don't go over there." And so I called the dog and I closed the door, and as you can see, dude, she's still terrified. She's still terrified. She doesn't want me going over there. She doesn't want me to open the door. Dude, I'm terrified. Blakey, mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. I'll be right back. And now she's hiding her face. Dude, what the f?
It's okay, baby. Ah, mas agora você mostra lá dentro, né, caralho? Opa. Okay, okay, okay. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. Okay, tell me I'm not... What do I do? Little 2-year-old Blake is terrified of something in Nadine's bedroom. So much so that Nadine has to close the door to calm her daughter down. So could it be that little Blake saw a supernatural entity? Or just what was scaring her? Let me know what you think. Tá. O mais tenso desse vídeo é que ele não mostra nada. É que não tem bicho, não tem sombra passando, não tem. É só uma criança extremamente assustada com alguma coisa. E que eu quero muito acreditar que os pais não seriam... Que os pais, né, porque como a gente viu antes no vídeo, ela não mora só com a mãe, ela mora com os pais. Eu quero muito acreditar que os pais não seriam filhos da puta o suficiente a ponto de aterrorizar a criança para ganhar view, né? E eu quero muito acreditar também que eles também não seriam capazes de criar uma criança com uma atuação tão desgramada a esse ponto. Então, cara, literalmente o vídeo não tem nada e me arrepiou até... Porra. Alone on the farm, Sozinho na fazenda. Tasha D and her husband move into an 1840s farmhouse in rural upstate New York. The happy couple begins to renovate their new home. But soon, Tasha begins to experience some very unsettling and unexplained events. Importante uma coisa, tá? Eu, particularmente, prefiro... Hoje, no geral, eu prefiro prédio do que casa. Não digo que é uma segurança, de fato, assim, porque é mais uma ilusão de segurança que a gente tem. Porque eu sinto que casa é muito acessível, não sei, sabe? These strange incidents only seem to occur when Tasha is home alone. As coisas estranhas só acontecem quando a mulher tá... So her husband is a bit skeptical. So one day, a picture frame in the house inexplicably falls to the floor. Tasha grabs her phone and starts to record in hopes of proving to her husband that something's just not quite right in the old farmhouse. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... But things soon start to get even weirder, because the family dogs begin to act really strange. Why are you running? Porra, meu irmão. Another day, and Tasha's Por outro lado, eu acharia muito foda ter uma casa, porque tem toda essa liberdade de você ter cachorro grande, o caralho a quatro. Isso seria muito foda, irmão. recording a candid video of her dogs to post to Snapchat when Eu gosto muito this de pet. happens. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Right after posting the video to Snapchat, a worried friend reaches out to Tasha to warn her about what seems to be a strange shadow-like figure moving up the wall right beside her dogs. Tasha has no idea what the creepy shadow could be, so she shares her story to... Cara, eu não tinha visto, mas até aí, como é uma casa no meio de uma fazenda, um lugar isolado, caralho, quatro, imagino que isso quer dizer que tem mais natureza, né? Que tem mais animais, o caralho, quatro. Podia muito facilmente ser alguma coisa passando, subindo para ir pro telhado, o que quer que seja. Que é comum, cara, é comum. TikTok, hoping to find answers. The video soon grabbed A maioria dos animais tem medo da gente, assim, então eles não vão querer entrar na casa ou coisa do tipo, mas
do lado de fora, pra eles é só mais uma árvore, é só mais uma parede a escalar. The attention of millions of concerned TikTok viewers who wonder if Tasha might have awakened a paranormal presence by renovating the 180-year-old farmhouse. And then, one night, E a pergunta que não quer calar é se ela não enfureceu algo na casa por ter feito uma renovação numa casa que tinha 180 anos, logo depois de se mudar, saiu mudando tudo e foda-se, sabe? just after midnight, someone rings Tasha's doorbell. When she checks the security camera, what she sees chills her to her core. Dark shadow can be seen moving towards the outside deck chair and appears to just take a seat. It then gets up, moves away towards the right, and disappears. So did Tasha and her family move into a haunted farmhouse? Could the renovations be upsetting a lingering paranormal presence, causing it to act out? Let me know what you think. Imaginary friend. Pegado. A woman from Oregon says that her young daughter claims that there is something living in their basement, hiding in the storage area just underneath the stairs. At first, of course, the mother dismisses these claims, just thinking it's the little girl's overactive imagination. But that same day, after hearing something strange coming from the basement, the mom decides to check the footage from their security camera. What she sees chills her to her core. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. Caralho. Did you see it? A small pale hand can be seen reaching out from under the stairs before just disappearing. Even creepier, both the child and the family cat seem to spot this bizarre apparition. The little girl even seems to wave at something that we can't see. Now, unfortunately, this video was shared to the internet without a direct source, so we'll probably never know just what happened here. What walks in the woods? Reddit user No Recognition 1998 says that this video was caught on a trail cam 20 miles out into the Idaho woods in the middle of nowhere. Cara, esse vídeo tá pegado porque até agora a gente teve muito bagulho com pet e com criança. E que são, tipo, não são geralmente atores, sabe? São pets e crianças. São, tipo assim, é o ápice do que a gente acha que vem com a inocência, sabe? Now, there is no reason that anyone would be this far out in these isolated woods at this time of night. So what is this? Someone or something walks past a forest trail cam at 4:37 in the morning, in the middle of the woods, in the middle of nowhere. Isso daí é uma câmera de vida selvagem. É uma câmera que não é tipo alguém vai lá e colocou a câmera. Não é uma câmera pessoal, vamos dizer assim. É uma câmera de vida selvagem feita para monitorar trilhas. Que basicamente o pessoal, eles têm essas câmeras em X quilometragens de trilhas, principalmente trilhas mais selvagens, e muita gente já foi salva, já teve a vida salva por isso. Porque estava desaparecido, não sei o que, e aí numa dessas câmeras de trilha foi pega a imagem da pessoa, e o cara é 4. Tem algum filme em que esse recurso já foi utilizado também. Tá? Na verdade não é nem filme, mas quer dizer, é filme, mas é filme sobre uma história real, sabe? E caralho, 4h37 da manhã, no meio do nada. Tipo assim, não é perto de civilização, não tem casa perto, não tem nada perto. E passa. Various Reddit viewers point
Parece um mendigão, assim, sendo bem sincero, aqui no... Out that this strange humanoid figure just looks kinda off. Parece uma pessoa com uma calça meio fudidona, pé descalço, braço direito meio assim, meio atrofiado, ou meio na defensiva, ou segurando, parece até estar segurando alguma coisa pelo volume, e mexendo o braço direito efusivamente. Cara, eu já vi muita gente andando assim na madrugada do Rio de Janeiro, aleatoriamente, né? Tipo assim, ouve um barulho na rua, olha pela janela, tem... né? Mas... They say it's perhaps not even human at all, as it seems to have very pale skin, thin frail arms, and a long neck. Now, is this a very lost and very strange person wandering around the remote woods of Idaho? Or is it something else? I leave that for you to decide. Lurking in the darkness. Now, this next extremely popular video was suggested so much, probably close to 1,000 times, there was really no choice but to feature it here on Nuke's Top 5. So, Dustin Frazier says that he works the night shift at an allegedly haunted hotel in Gatlinburg, Tennessee. One night, Dustin is recording a Snapchat video to send to eu vi esse vídeo, eu acho. Ou vi outro vídeo desse mesmo cara. his friend when something happens that makes his blood run cold. I just got to work and I feel like all day today I felt bad. Honestly, it's less. Eu achei esse vídeo fake, tá? Like a little bit. I felt bad and I don't know. I just I feel like. E eu vi esse vídeo com mais de uma história, tá? Umas pessoas disseram que era num hotel, outras pessoas disseram que era numa lanchonete, outras pessoas disseram que é num lugar, nas montanhas, Apalaches, outros, tipo assim, caralho, se decidam. I need to go to the doctor, but I'm constantly just nauseous, and I don't really know why. I have tried to take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. But if you wanted to swing by, and say hey, you could. Oh, I can't see. I also hate that they always keep this room so fucking dark. Come on now. But anyways, yeah, if you wanted to swing by and say hey, then you could. But yeah, I'm just chilling. Throughout the video, strange voices and whispering can be heard. I felt bad. Honestly, it's less a little bit. I tried to take does anything. And I also hate that they always keep this room so fucking dark. Come on now. But creepiest of all, something can be seen standing in the shadows just behind Dustin, not once, but twice. Some dark figure with a distorted skeletal face. Now, at the time I'm recording this story, this video has gained a massive audience of over 19 million viewers, making it the most popular and most suggested video. But is it real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Cara, eu não acho que seja real. Eu acho que a parte da presença é realmente uma pessoa. Tá? E a parte dos sussurros dá pra adicionar depois. Eu tô te falando como eu faria, tá? A parte mais difícil, no caso, é você... Is it all just an elaborate hoax? You decide. É não olhar pra pessoa que tá na sua frente na hora que você passa por ela. Depois disso, melzinho na chupeta. We need scary videos. 5@gianhisfamily.com. Caught on camera. Então, basicamente é isso. Esse vídeo eu já tinha visto algumas vezes. Passou pelo meu Instagram, passou pelo Kawaii, passou por todos os lugares que eu vi. E... Reddit user Justin says that he and his family recently bought and moved into a historic 1800s terrace house in London, England. But... uma casa... do século XVIII. During renovations, Justin says his doorbell security camera caught something really creepy.
Isso é a câmera de porta dele. Around 10 p.m. at night, someone or something can be seen quickly taking a peek at Justin's front door. Then whoever or whatever it is appears to walk past the car in the driveway before disappearing off camera. Now, with the house's 200-year history, Justin is worried that his renovations might have triggered some paranormal presence to act out. But Cara, ele acha que é alguma coisa fantasmagórica. Eu acho que é uma pessoa. O que eu acho que é bem pior. worried Reddit viewers warn Justin that he might be dealing with something even scarier. A trespassing stranger that is scoping out his house for unknown reasons. So is this a ghost? Or is this a very real and potentially dangerous person? You decide. Eu acho que é uma pessoa e que isso é muito mais assustador. Porque por que uma pessoa estaria de madrugada? Ah, não, olha, 10 e blá da noite, tudo fechado, tudo tranquilo, você vê que a rua tá deserta. E essa pessoa vem aqui, dá uma olhada na porta dele especificamente, depois se afasta para poder olhar numa distância melhor. Curiosamente, é uma casa que está em reforma, que eles falam, né? Que está em renovations. E cara. Frozen in fear. In this creepy video, a woman begins recording when her dog refuses to come back inside their house. The dog seems frozen in place and refuses to even look back at his owner as she calls to him. Nigel, what are you doing? Ué. Nigel. Não, o cachorro tá de costas, né? Mas parece posição de caça, sendo bem sincero. Parece que ele tá preparado para dar tipo um bote em alguma coisa que tá virada pra lá. Eita, cuzão, ali ó, ali. The dog appears to be frozen in fear as it stares at something behind a shed in their backyard. When the woman slowly looks around the corner, her heart almost stops as she sees two creepy glowing eyes staring right back at her. Now, the video abruptly ends here and was reposted to the internet by social media outlets that just don't bother to credit the source. So with no explanation, it's hard to say exactly what's going on here. Bom, se vocês olharem, but the dog's freaked out explanation, it's hard to say exactly what's going on here. Se vocês olharem a forma ali, não parece ser uma forma grande, pode ser um gato. Né? Mas pode ser qualquer outro animal lá, tem muita vida selvagem, muita coisa desse tipo. E novamente é o que eu falei, casa, né? But the dog's freaked out reaction is strange. So just what do you think this dog is seeing looking back from the darkness? Cursed. A young woman in Japan claims that her grandmother kept a cursed photo album locked in one of her cupboards. The woman believes that her grandmother might have dabbled in dark magic. Ela acredita que um álbum de fotografia da avó dela, que estava guardado em casa, é amaldiçoado, e ela acredita que a avó mexia com magia nele. The cursed photo album and her grandmother's strange rituals might have led to her grandfather's strange, unexplained death 12 years earlier. E ela acredita que a avó causou a morte do avô com isso. Her grandfather allegedly took his own life inside the home, but the circumstances were very suspicious. The young woman says that for her part, she once viewed the cursed album herself, but that she became seriously ill immediately afterwards. Ela só viu o álbum uma vez, mas ficou doente pra caralho depois de ver. Eita. Tá. Meio chamado, né? Since then, the young woman's grandmother has passed away, but she is still afraid of the home
and the creepy photo album. Mas ela ainda tem medo da casa da avó e do álbum. She asks anonymous paranormal investigator Kaneko to remove and destroy the album, E ela pediu para um investigador paranormal remover e destruir o álbum. warning him that everyone who views the photo album becomes ill, and that some of her family even believes that the cursed album can possess the viewer. So Kaneko E alguns deles acreditam até que o álbum pode possuir a pessoa. explores the old abandoned home and finds the album. But he too starts to become ill and is forced to quickly leave the house, leaving behind both his phone and camera as he dashes out. YouTube channel Fourth Wall is contacted and asked to retrieve his equipment and Mano. Tá. Situação. A mulher contratou um cara pra ir lá e tirar o álbum e queimar. E se desfazer dele, né? O cara que foi lá começou a passar mal e meteu o pé sem pegar. Deixando pra trás o equipamento dele e, se eu não me engano, o álbum também. Resultado, agora entrou um grupo de investigadores de um canal de YouTube, o quarto parede, que já teve vídeos aqui nos meus reacts, eu acho. E vão lá pra analyze the footage. What they find is downright Ah tá, isso daí é a análise da gravação do outro cara que esqueceu tudo lá dentro. chilling. Do outro cara que deixou dentro. Recovered footage from a phone that was used as a static camera shows a portrait of the woman's late grandfather just falling to the floor for unknown reasons. But that's not all, because Kaneko has actually recorded the moment he found and looked through the cursed photo album on camera. Something happens that Kaneko claims that he doesn't remember at all. E acontece uma coisa com o cara que tinha entrado antes, que ele jura que não lembra de ter acontecido. Something terrifying. Eu tô arrepiado. Que merda. Caralho. Eu acho que vídeo tenso é muito pior do que vídeo de susto. Ou não, não sei. Pior é quando tem as duas coisas. Achou o álbum, beleza. Não deixa essas merdas aí, chefe. Eu vou olhar o álbum. Não seja idiota, mano. Não seja idiota. Você foi contratado pra tirar a parada daí e se desfazer. Aí você pega a parada e vai olhar dentro da porra da casa amaldiçoada que guardou a energia dessa merda por anos. Vai tomar no seu cu. Às vezes eu acho que as pessoas pedem pra se fuder. Free. É escrito free ou tree. É free. Não sei se é gratuito ou se é livre. Mas a palavra é a mesma. Algo que ele não lembra de ter acontecido, imagina. Aí o cara pega o álbum, vai olhar e fala. Tá. Por razões desconhecidas, o álbum está numa condição de estranha de decadência. De decomposição, vamos dizer assim. Ixi. Tá, chefe. Deixa de ser idiota, mano. Só mexer teu pé daí. Ué. Tá, aí dentro. Aí tu vai. Que cara bom.
tomar no meio do seu... Tá, ele tá folheando algo aparentemente. Tá você mostrando na câmera? こっちに来なよ。 Did you see it? Kaneko hears a strange sound coming from somewhere inside the house. But when he turns to look, someone can be seen kneeling behind the glass of a sliding door. But Kaneko says there was no one else inside that house with him. After analyzing the footage, YouTube channel Fourth Wall believes that the woman's grandmother might have been responsible for her grandfather's death, and that his spirit is unable to move on. Watcher in the woods. Caralho, eles acham que a avó realmente usou alguma forma de magia para matar o avô? E que a alma dele tá presa no lugar desde então. Bom, eles são investigadores, né? Realmente, eles não são exorcistas, nem porra nenhuma. Então. Mas eu ainda acho que o investigador primário ali foi muito burro, cara. Irmão. YouTuber Creepy Outdoors frequently sets out to explore and spend the night deep in the wilderness of Canada. On one of these trips, Tá, ele vai no meio da natureza selvagem no Canadá. he sets up camp just like any other night and scouts through the woods with a flashlight and a GoPro camera. But this time, something very unexpected happens and things take a creepy turn. Oh, hi. What the hell? I see you é foda, tá? I need to get out of here. Oh boy. Oh. Okay. That was f***ing creepy. I need to get out of here. The camper thinks he hears movement in the remote woods, Ele simplesmente decidiu meter o pé depois disso. so he cuts his flashlight so he can't be seen. But the joke is on him, because just then, a high-pitched voice can be heard calling out, "I see you." Oh, hi. Now he's feeling a little on edge and wondering if there might be someone Não, mas ele tá justamente aterrorizado. Eu também ficaria com cagaço. Alguém na casa do caralho faz essa vozinha e diz: tô te vendo, meu irmão. or something stalking him in the dark woods. He decides to just quickly head back to the safety of his camp. The experienced explorer says this is the scariest sound he's ever heard in the woods. Even though he was somewhere deep in the Canadian wilderness and completely removed from any towns or cities, he says that he hopes that the voice belonged to just a fellow camper having a laugh. You can watch this entire video over on the YouTube channel Creepy Outdoors. Tá, e ele diz que ele tá rezando até hoje que essa voz tenha sido só de outra pessoa que tava acampando e que resolveu pregar uma peça nele. Mas, meu irmão... tô cagado. Tô cagado. Caraca, mano. Eu admito, passei um cagaço 90% do vídeo. O vídeo mais recomendado pelas pessoas, que foi aquele lá do restaurante, não sei o que. Ataquei, foda-se, não ligo pra aquele vídeo, já tinha visto, achei idiota. E
eu acho que o que mais me assustou, o que mais me deixou tenso foi o da menininha, cara. O vídeo que não mostra nada. Aquele vídeo ali, meu irmão, me ferrou total. Aquilo ali me ferrou. Então, guys, qual foi o vídeo que mais assustou vocês? Tem alguma indicação? Deixa aqui embaixo. Beleza? Beijo no coração de vocês e, como sempre, GG. E até logo.